שלום לכולם. כדי להבין את התפניות הדרמטיות שהתחוללו בטורקיה, במיוחד במדיניות החוץ שלה, בשנה וחצי האחרונה, אין ספק שצריך מומחים ופרשנים, ועל זה נדבר כאן היום. עד שנת 2020, מכל מדינות המרחב לטורקיה היו יחסים בעיקר עם קטר. לעומת זאת, החל מהמחצית השנייה של 2021, אנחנו רואים את טורקיה בתהליך של נורמליזציה ומעבר מעימות בדרגות משתנות ליחסים הרבה יותר טובים עם מדינות כמו איחוד האמירויות, ערב הסעודית וכמובן גם איתנו עם ישראל. גם היחסים האישיים של הנשיא הטורקי, ארדואן, מתחממים עם מנהיגי האזור, זה כולל פגישות עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, עם יורש העצר של סעודיה, מוחמד בן סלמן, וגם עם כל הצמרת הישראלית, החל מראש הממשלה לפיד, שר הביטחון גנץ, ואפילו שיחה עם נתניהו, וכמובן ברקע הנשיא הרצוג. בפתיחת המונדיאל ראינו מחזה שהיה נראה עד לא מזמן כמעט בלתי נתפס, לחיצת ידיים לעיני המצלמות בין ארדואן ליריבו שהוא סירב להכיר בלגיטימיות של שלטונו, נשיא מצרים עבד אל פתח א-סיסי, ונראה שאפילו מצרים וטורקיה סוף סוף אולי מתקרבות לאיזושהי נורמליזציה. אז מה פשר כל התפניות האלה? אנחנו נשאל אתכם, את ארבעת הדוברים שנמצאים איתנו, ובהחלט נשמח לשמוע את התובנות שלכם. יש לנו 4 דוברים נהדרים, שיוכלו להסביר לנו האם מדובר באיזשהו שינוי אמיתי או איזושהי הפכפכות נוספת של ארדואן. אז אני אציג אתכם ברשותכם. קודם כל פזית רבינה, שלום, עיתונאית במקור ראשון, בעלת הטור תיק בינלאומי שמסקר התפתחויות בדגש אזורי, מודיעיני וגם פרסונלי לפעמים במזרח התיכון. עוד איתנו דוקטור קרמית ולנסי, חוקרת בחירה וראש תוכנית סוריה במכון למחקרי ביטחון לאומי. דוקטור עמרי אילת, גם נמצא איתנו פוסט-דוקטורנט של החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם והמכון למחקרי אסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, וכמובן מארגן את הכנס דוקטור גליה לינדנשטראוס, גם כן חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, מומחית לטורקיה ועורכת עד כאן האסטרטגי כתב העת של המכון. אז שלום לכם שוב פעם ותודה שהצטרפתם. ואני אפנה ישר אלייך פזית עם השאלה הראשונה, בתור מי שעוקבת כבר שנים רבות אחרי האזור ואחרי טורקיה באופן ספציפי, איך את מבינה את פניית הפרסה הזאת של נשיא טורקיה ביחסים שלו עם האזור, ובמיוחד אולי את ממש יוטרן החריש במיוחד מול מצרים שראינו ממש בשבועות האחרונים? אני לא הייתי אומרת שזה יוטרן, זה חזרה למדיניות שבעצם ארדואן ניסה לבצע בעשור הקודם, 0 סכסוכים עם השכנים וקצת פיקשש. בעשור האחרון קרו הרבה מאוד התפתחויות במזרח הים התיכון, קרו דברים גדולים. הדבר האחרון הגדול זה כמובן הסכמי אברהם, ואחד הלקחים שארדואן כנראה הפיק בעשור האחרון הוא שעודף עיקשות יכול להשאיר אותו מאחור, כמו שקרה לו בסיטואציה של חיפושי הגז והנפט במזרח הים התיכון, שהוא התעקש יותר מדי על עקרונות טורקיים בעניין הזה, ומצא את עצמו מחוץ למשחק, בזמן שמדינות כמו ישראל, מצרים, יוון, קפריסין, התקדמו מאוד, והכריזו על מים כלכליים, התחילו להפיק גז, הקימו גוף פורום מדינות מפיקות הגז במזרח הים התיכון, והשאירו את טורקיה בצד. והוא הבין שכדי לא להישאר שוב בצד, הוא חייב לשנות גישה, והוא חייב לשחק על כל המפה. היה פה לפני שבוע ראש אמ"ן, אהרון חליבה, אלוף חליבה, והוא אמר על איראן שהיא משחקת על כל המגרש, בפרפרזה על כדורגל, וטורקיה זו אותה הבחנה, טורקיה משחקת על כל המגרש. וכדי לא להפסיד הזדמנויות, גם שנובעות מהשינויים בעקבות הסכמי אברהם,
השינויים בעקבות נושא הפקת הגז בים התיכון, כל מיני אפשרויות שנפתחו בעקבות יחסים שנפתחו בין ישראל למדינות ערב. השינוי המדהים במעמדה של מצרים כיצרנית גז וככוורת אזורית. כל אלה מכריחים אותו בעצם לייצר התנהגות מסוג אחר. היית אומרת שארדואן בעצם סוג של התקפל, חוזר עם הזנב בין הרגליים ונכנע לדרישותיה של מצרים, למשל בנושא האחים המוסלמים, או שיש גם נושאים שהוא עדיין, נושאי מחלוקת שהוא עדיין מנסה לקדם ולהגן עליהם? האג'נדה של ארדואן ביחס למצרים היא הרבה יותר מורכבת. זה לא רק עניין האחים המוסלמים, שזה דבר שזה סוג של ציפור נפשו. לטורקיה יש עניין מול מצרים בהקשר הלובי, וזה נושא מאוד משמעותי לקידום מעמדה של טורקיה לא רק במזרח הים התיכון אלא בים התיכון כולו, וכדי לקדם עניינים טורקיים בלוב הוא חייב להקטין למינימום את ההתנגדות המצרית, שזו התנגדות גם על רקע היסטורי וגם על רקע פוליטי וביטחוני. נכון, זה הגבול הכי ארוך שיש למצרים, 1200 קילומטר, ואיך אפשר לפתור את רואה איזושהי נוסחת פתרון באופק לשאלה של לוב בין מצרים לבין טורקיה? כפי שזה נראה כרגע, לוב כנראה תמשיך להיות מחולקת בין מזרח למערב, והייתי אומרת אולי אפילו בין מזרח מערב ודרום, עם השבטים בדרום. כפי שזה נראה כרגע, אין סיכוי בכלל שראש הממשלה במערב, עבד אל-חמיד דבייבה, וחליפה אפטר במזרח ימצאו איזשהו בסיס, איזושהי שפה משותפת שתאפשר להם לעבוד ביחד. היו לא מעט ניסיונות כאלה, חלקם ידועים, חלקם פחות. היו אפילו ניסיונות של איחוד האמירויות לתווך. ניסיונות שאנחנו פה ושם רואים הבלחות שלהם. יש הרבה מאוד טיסות שאנחנו רואים שמגיעות לארץ, טיסות שמגיעות לאבו דאבי, יש ניסיונות לדבר. מלוב. כן, מלוב. יש מטוסים מסוימים שעוקבים אחריהם בפלייט ריידר, ואפשר להבין מי נפגש עם מי ואיך. אבל זה מאוד מורכב. זה נובע גם מבעיות פוליטיות, אבל גם הדברים הולכים ומסתבכים, בגלל שבינתיים למשל חליפה חפטר הוא מועמד להאג. כן. דבייבה הוא סוג של מועמד לבית משפט על ענייני שחיתות. טוב, עוד נגיע, עוד כן. נחזור לזה. והסיסי הוא, כמו שארדואן רואה בטורקיה מעצמה אזורית, מצרים לא פחות. ולכן כל הנושא של מעבר ללבן את העניינים ולהיות חברים, אז יש הרבה מאוד מה... כן, יש כאן עוד נושאים באמת למצוא בעת המחלוקת, והזכרת את המעורבות של איחוד האמירויות, ואני רוצה לעבור אליך, עומרי, באמת גם להקשרים יותר מפרציים שקשורים לטורקיה. אני רוצה בעצם לשאול, מה קרה בעיניך, איך אתה מבין מה שקרה בשנתיים האחרונות, מביקורות חריפות מאוד שהגיעו מארדואן לאיחוד האמירויות אחרי הסכמי אברהם, עד כדי אפילו איום בניתוק היחסים בין טורקיה לאיחוד האמירויות, עד לנורמליזציה כוללת, ואנחנו רואים גם בהקשר הישראלי, שיחה בין נתניהו לארדואן שמברך אותו, והם מכריזים על עידן חדש ביחסי המדינות. איך אתה רואה את המהלך הזה שקרה בשנתיים האחרונות? שלום ותודה קודם כל. זה בעצם ממשיך את השאלה שפזית ענתה עליה, כי מה שטורקיה עשתה, אני לא הייתי קורא לזה שינוי מדיניות, יש שינויים באוריינטציה הטורקית לאור שתי תפניות, התפניות האמיתיות או השברים הגדולים שקרו באזור בשנתיים האחרונות.
זה קודם כל חילופי ממשל אמריקאי, שאין טעם לסבך את זה יותר מדי, כן, טראמפ נתן להם להשתולל במזרח אגן הים התיכון, עם המים הכלכליים, וזה גם מה שהוליד את המסדרון הימי עם לוב, את העניין הזה, שזה בעצם קונטרה למסדרון הימי שהיה צריך להיווצר בין יוון ומצרים. אז בעצם האיטלקים והצרפתים עוד עצרו אותם לפני זה, אבל כשהיה ברור שביידן נבחר, אז היה ברור, והכתף הקרה על אחת כמה וכמה שארדואן קיבל במשך כמה חודשים אחרי כן, היה ברור שזה שינוי. זה שינוי אחד. שינוי שני, גדול הרבה יותר בעצם, זה המלחמה בין רוסיה ואוקראינה. וזה קודם כל בין רוסיה ואוקראינה ששם את טורקיה קודם כל במצב מאוד רגיש, כי אין שום מדינה כמו טורקיה שהיא מושקעת עד כדי כך בשני הצדדים, בסחר, בייצוא ביטחוני, באנרגיה, במיקום, וכתוצאה מכך גם בתיווך. אז זה גם עושה שיפט לאוריינטציה ממזרח אגן הים התיכון לים השחור, קודם כל. זו הזירה המרכזית. דבר שני, זה גם הופך את טורקיה ליותר תלויה מצד אחד בארצות הברית, כי בהינתן שהמשבר הכי גדול שאנחנו לא נדבר עליו כל כך היום בטורקיה, זה משבר כלכלי, והאינפלציה הכי גבוהה בעולם, אז היא יותר תלויה בארצות הברית. מצד שני, יש לה, בגלל הדברים האלה, גם הזדמנות להגדיר את תפקידה מחדש באזור, עוד יותר מכך בנאטו, כי זה הפך את נאטו בעצמה לרלוונטית. טורקיה במסגרת הדברים האלה, במסגרת המגמות האלה, בצל האירועים האלה, טורקיה פשוט מתקרבת, מבינה שהיא צריכה להתקרב אל השחקנים היותר פרו-אמריקאים באזור. אז זה מצרים, זה ישראל, זה איחוד האמירויות, זה ערב הסעודית, עכשיו זה בעיה בפני עצמה עם ארצות הברית. אבל... רק שאלה קטנה, אתה הזכרת את המצב הכלכלי בטורקיה, איך השינויים האלה במדיניות של ארדואן בהקשרי חוץ משפיעים על הדימוי שלו גם כלפי פנים, בעיני הציבור הטורקי עצמו? אלה לא... שאלות... טורקיה בהחלט הפכה למדינה שמדיניות חוץ היא משנה בה, כן, זה דבר שלא... אתה בוחר הטורקי לפני 30 שנה, שאלות של מדיניות חוץ בקושי, אם בכלל עניינו אותו. היום, דעת הקהל הטורקית מאוד, זאת אומרת, היא מביאה בחשבון את הדברים האלה, ואת האוריינטציה הגלובליסטית, איסלאמית של ארדואן, אבל אלה לא השאלות שמכריעות בחירות, כי גם בדברים האלה אין שינוי. ביחס לישראל אין שינוי, יש פרגמטיות, גם לפני כן הייתה פרגמטיות, כן, טורקיה לא נגעה בהסכמי הסחר שלה עם ישראל, טורקים חוששים מנתניהו, אבל יש הכרה בניצחון שלו, בכוח שלו, והם מפנימים את המציאות, הם פועלים מתוך זה. האם יש שינוי ביחס לסוגיה הפלסטינית, או לירושלים, או לעזה? בשום אופן לא. הם יכולים, הם יותר ייזהרו עם כל מיני צעדים שהם עושים, הם לא ינסו להעביר כסף לעזה דרך נתב"ג. אני משער, כן? לך תדע. אבל הם יהיו יותר זהירים, אבל אין שינוי מדיניות, ועם כל פזית הזכירה קודם את אפס בעיות עם השכנים, שזה גם טורקים, יש דוקטרינות, אחת לכמה שנים יש דוקטרינה, היא מאוד פומפוזית, היא די מהר קורסת, גם אפס בעיות עם השכנים, זה גם היה מבוי סתום מהיר מאוד, אז אמנם הדוקטרינות קורסות, או נהיות לא רלוונטיות, אבל התביעות הטורקיות הן מאוד מוצקות, אין בהן שינוי, וכשאם מדברים בים התיכון, שזה המוקד החיכוך בין המדינות, זה המים הכלכליים, זה לא משתנה, ויש לזה עומק היסטורי משמעותי. נחזור עוד לנושא הים התיכון בהמשך, אבל אני רוצה לעבור עכשיו אל גליה. עד כמה לדעתך החשש של טורקיה מאיראן, מתוכנית הגרעין שלה, מההתפשטות האזורית שלה, החשש הזה משפיע על המאמצים של טורקיה לנרמל את אותם יחסים עם מדינות האזור? הרבה זמן כשחקרת את יחסי טורקיה-איראן זה היה מאוד נוח,
כי כמו שאחד החוקרים אמר, זו הייתה מערכת היחסים הצפויה ביותר במזרח התיכון. אבל אם אני מסתכלת על השנה, שנתיים האחרונות, אני חושבת שמשהו השתנה. המתיחות בין טורקיה ואיראן גוברת. וזה על רקע בערך 4 חזיתות, בוא נגיד את זה ככה. קודם כל סוריה. כבר ככה אנחנו יודעים שיש מעורבות איראנית ומעורבות טורקית, ולשתי המדינות האלה סוריה מאוד חשובה. אבל היום, כשאנחנו מדברים על מבצע צבאי בצפון מזרח סוריה, שבטח כרמית עוד מעט תרחיב עליו, זה בעצם אזור מאוד רגיש מבחינת איראן, כי זה מפגש הגבולות בין סוריה ועיראק, ולכן זה נקודה רגישה לכולם. אם ניקח את עיראק, אנחנו יודעים שכבר הרבה זמן איראן מגבירה את השפעתה במדינה הזאת, אבל עכשיו עם הממשלה החדשה בעיראק, שהיא בעצם מבוססת על המחנה הפרו-איראני, זו בעיה מבחינת טורקיה, וגם בצפון עיראק, שזה אזור שבו הטורקים יש להם השפעה גדולה על החבל הכורדי, גם פה איראן מנסה להגביר את השפעתה. אזור הקווקז, שאנחנו פחות שמים לב עליו בישראל, אבל גם פה השלכות מלחמת נגורנו קרבאח השנייה, הביאה לזה שבעצם בין אזרבייג'אן ואיראן יש היום גבול ארוך יותר מבעבר. איראן חושדת באזרבייג'אן שהיא נותנת לישראל להשתמש בטריטוריה שלה כדי לפעול נגדה, ולכן יש לנו היום תרגילים צבאיים בגבול בין איראן ואזרבייג'אן. טורקיה בעלת ברית של אזרבייג'אן, ולכן הדברים האלה רק נוגעים לביטחון הלאומי שלה גם. ולבסוף, ניסיונות הפיגוע נגד ישראלים ביוני האחרון על שטח טורקיה של גורמים איראנים, זה גם כמובן מאוד מאוד לא נוח לטורקיה, שהיא מעצמת על מבחינה תיירותית, שזה נושא שעומרי חקר בעבר, אבל באמת מאוד מאוד חשוב התיירות לטורקיה, אז מה זה הדבר הזה שמנסים לפגוע בישראלים? אז כל זה באמת מתרגם למתיחות גוברת בין טורקיה ואיראן, ובהקשר של מדינות המפרץ הערביות, כמובן, שהסרת החרם על קטר, שכמו שציינת בדברי הפתיחה שלך, הייתה הבעלת ברית היחידה של טורקיה בשנים האחרונות, פותח צוהר לשיפור יחסים של טורקיה גם עם המדינות האחרות, ולדבר הזה יש תרגום כלכלי. המדינות האלה מסייעות כלכלית לטורקיה, והדבר הזה מאוד חשוב על רקע המשבר הכלכלי שקודם עומרי תיאר. כן, טוב, אז באמת תמונה מאוד מאוד מורכבת, שכוללת גם את איראן, גם את קטר, גם את הים התיכון, את לוב, את מצרים, ועכשיו אני רוצה להוסיף לזה עוד את הנדבך הסורי, איתך כרמית. היה פיגוע באיסטנבול ב-13 בנובמבר, שגבה 6 הרוגים, ובעקבותיו טורקיה יצאה למבצע צבאי, לא ראשון, אבל עוד מבצע צבאי בצפון סוריה, מבצע טרף חרב, נכון? ואני נשמח לשמוע ממך איך את מבינה את מטרות המבצע הזה באופן ספציפי, ואיפה הוא עומד עכשיו, אבל גם איך הוא משתלב אולי באסטרטגיה הטורקית היותר רחבה שננקטת מול סוריה לאורך בעצם העשור האחרון. כן, אז אני אומר זאת כך, כנראה שאף אחד בסוריה לא באמת היה מופתע מהתקיפה הטורקית, מהמבצע הצבאי הנוכחי שכרגע מתרחש על אדמות סוריה. למעשה ארדואן כבר מאז חודש מאי מאיים לצאת במבצע, זה נבלם בלחץ מדינות, בעיקר רוסיה ואיראן, באותה פסגה שהתקיימה באוגוסט בסוצ'י, ושם הם ככה דוחקים בארדואן שלא לצאת למבצע. הייתה איזושהי הסלמה קצרה בין הקורדים לטורקים במהלך אותו חודש, אבל באמת הסיפור הזה לא מונף, ונראה היה שארדואן מחכה לאיזשהו עילה, באמת זקוק לעילה, לקטליזטור, כדי לצאת, כדי לממש את המבצע ואת היעדים שתכף נדבר עליהם, והנה זה הגיע באמת בדמות אותו פיגוע באסתקלל, אבל זה כאמור לא הסבב הצבאי הראשון שאנחנו רואים בסוריה. בין השנים 2016-2019 נערכו כבר, טורקיה בעצם ביצעה 3 מבצעים צבאיים. אני אחליף אולי את המיקרופון. 3 מבצעים צבאיים בסוריה, עם כל מיני שלל שמות פסטורליים, מגן הפרת, ענף הזית, מעיין שלום, וגם במרץ 2020 היה סבב נוסף, שהמטרה המרכזית הייתה למנוע מהמשטר הסורי להשתלט מחדש על אותה מובלעת מורדים בצפון מערב, שהיא ככה תחת שליטה טורקית. אז מה באמת עומד מאחורי הפעלתנות הטורקית הזאת בסוריה, מאחורי המבצעים האלה? הייתי אומרת שאם בראשית מלחמת האזרחים בסוריה, ארדואן סימן את אסד כאויב, ובאמת אנחנו אימץ עמדה אנטי-אסדית בשנים הראשונות, הרי שמשנת 2015 אנחנו מתחילים לראות איזשהו שינוי בסדרי העדיפויות הטורקיים, וזה כבר לא אסד כאויב, אלא החשש האמיתי הוא מפני הקורדים, שמצליחים להרחיב את השליטה, להרחיב השפעה בסוריה,
בין היתר כתוצאה ממאבק די מוצלח שלהם בדאעש, כן, הם אלה שבעצם חוד החנית שמובילים את המאבק בדאעש, בתמיכה אמריקאית כמובן, וזה נורא מטריד אותו. הניסיון הקורדי לייצר רצף טריטוריאלי לאורך הגבול בין שתי המדינות, בין טורקיה וסוריה, והוא מעוניין לעצור את הסיפור הזה. כמה הוא מצליח אגב? לא ממש מצליח, אנחנו נראה, אנחנו ממש בעיצומו של המבצע, נראה גם אם תהיה פלישה קרקעית, כרגע אנחנו מדברים רק על תקיפות אוויריות, האוטונומיה מתפקדת, יחסית מודל מוצלח, הייתי אומרת עד לפני שנה, שנתיים, שהם גם חווים את מחובי הקורונה והמשברים הכלכליים שקורים בסוריה בכלל, אז זה גם פוגש אותם, אבל סך הכל המודל הזה מחזיק מעמד, נראה איך המבצע הזה ימשיך. אז זה באמת המניע המרכזי, מניע ביטחוני, הקורדים, מניע שני שהוא לא פחות חשוב, זה הסיפור של הפליטים. אנחנו מדברים על למעלה מ3.5 מיליון פליטים סורים שנמצאים בטורקיה, והסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד נפיץ, הם נתפסים כנטל כלכלי, פוליטי היום בטורקיה, אני מזכירה שאנחנו בפתח הבחירות שאמורות להתקיים בטורקיה בחודש יוני, וזה אירוע שבאמת ארדואן מעוניין לטפל בו, הוא יודע שזה מאוד מטריד את דעת הקהל הביתית, ולכן המבצע הצבאי אמור בסופו של דבר לייצר איזושהי רצועת ביטחון של משהו כמו 30 קילומטרים בין שתי המדינות בגבול, כדי ליישב, פעם אחת ליישב את הפליטים ופעם שנייה להרחיק את הקורדים. אז אלה הם באמת המטרות המרכזיות, השיקול הפוליטי הפנימי הוא נורא חשוב כאן וצריך להבין את זה, כשמדברים גם על המבצע בסוריה. סך הכל עד כה, כפי שציינתי, אני לא רואה הצלחה משמעותית אופרטיבית לסכל את האוטונומיה הקורדית שקיימת, נראה לאן המבצע הזה יוביל. אני רק אומר במשפט אחרון שטורקיה באמת הצליחה למצב את עצמה כשחקן מאוד מאוד מרכזי, לפחות בצפון סוריה, בעל השפעה ושחקן שיש להתחשב באינטרסים שלו בהסתכלות העתידית על פניה של המדינה הזו. אוקיי, תודה רבה כרמית, מעניין מאוד, ואני רוצה לחזור אליך עומרי, כבר הוזכר הנושא של אינטרסים של טורקיה במזרח הים התיכון, משפיעים בצורה רבה כנראה גם על היחסים האזוריים שלה עם חלק ממדינות המזרח התיכון, ויש כאן, הזכרת כבר גם את טורקיה מול רוסיה ואוקראינה, הרצון שלה להפוך להיות איזושהי תחנת מעבר לגז לאירופה, הקשר מול לוב, וכמובן יש את המחלוקות ההיסטוריות של טורקיה מול יוון וקפריסין בים התיכון, ואני אשמח לשמוע ממך איך בעיניך אותם אינטרסים ים תיכוניים של טורקיה מתכתבים עם השינויים במארג היחסים שלה גם עם מדינות האזור המזרח תיכוניות. קודם כל, טורקיה לא רוצה להפוך לנקודת מעבר גז לאירופה, היא כבר כזו הרבה זמן, זאת אומרת, טורקיה לא רק שהיא מסדרון הגז הדרומי של אירופה, היא בעצם היום הפכה למסדרון הגז האמין היחיד של אירופה. כמובן שהדוגמה הכי בוטה לזה זה הפיצוצים שהיו בנורד סטרים 1 ו-2. זאת אומרת, זה משאיר אותה, זה הופך גם את אירופה להרבה יותר תלויה בגז שעובר דרך טורקיה. חשוב לה מאוד לשמור על המעמד של מסדרון האנרגיה לאירופה, ולכן גם יוזמות כמו ה-Eastmed פייפליין, צינור הגז של מזרח אגן הים התיכון, מישראל דרך קפריסין ליוון, בסוף לאיטליה, אלה דברים שהיו סדין אדום לטורקים, זה גם בגלל המעמד, זה גם בגלל המשמעות של המעמד בתור מסדרון האנרגיה, זה גם בגלל טורקיה צריכה בעצמה יותר גז, זאת אומרת גם היא בעצמה נפגעה בחורף האחרון משמעותית, איראן באופן קבוע סוגרת לטורקיה את הגז בחורף, זה לא חלק מהמתיחות, בגלל שאיראן צורכת אותו בעצמה ומייבאת גם מטורקמניסטן. אז טורקיה צריכה גם בעצמה גז, היא גם צריכה את זה, אבל גם יש פה את העניין שהוא מעבר לגז, שזה האינטרסים הגיאופוליטיים במזרח אגן הים התיכון. טורקיה, כמו ישראל, לא חתומה על אמנת הים, היא בעצם המדינה שהכי מקופחת מבחינת אמנת הים, מבחינת המדף היבשתי שאמנת הים אמורה לתת לה. היא כופרת בעניין הזה, ובעצם מה שהיא מנסה לחזק, וזה יכול, זאת אומרת, אנחנו רואים שהאמריקאים מאז, זאת אומרת, ההסכם עם לבנון, בין ישראל ללבנון,
הוא מאותת שיכול להיות שהאמריקאים הולכים בכיוון הזה, של לעודד את השחקניות פה באזור, שדיברנו, החשובות שבהן זה מצרים, יוון, טורקיה וישראל, לעודד אותן לצאת מהעמדות המסורתיות, כי אף אחד לא יצא מהעמדות המסורתיות, וקצת לזנוח את אמנת הים בשביל פוליטיקה. אז כמובן שיוון וטורקיה זה משחק הרבה יותר גדול מאשר ישראל ולבנון, או ישראל והפלסטינים, וזה לא נראה על פניו, זה לא נראה פתיר. אבל טורקיה, יש פה עניין שהוא הרבה מעבר לאנרגיה. אם דיברנו על דוקטרינות קודם, אז כמו שהדוקטרינה הייתה המביבתן, המולדת הכחולה, שזה תביעה אימפריאליסטית של טורקיה ל-462 אלף קילומטרים רבועים של ים, גם בים השחור וגם בים האגאי וגם בים התיכון. אז אמנם, אני אומר, אז הדוקטרינה, כמו שאמרתי, היא התפיידה, בעיקר מאז שהאיטלקים והצרפתים נתנו ברקס, אבל, ואחר כך האמריקאים. הדוקטרינה היא התעדה, אבל התביעות הן שם, ואנחנו רואים הם ממשיכים, זאת אומרת, הסקרים והניסיונות לבסס מסדרון ימי עם לוב, הם ממשיכים בו, והדברים האלה משמעותיים, כי במציאות שבה מדינות מתייחסות למים כלכליים, זאת אומרת, בצורה שהיא יותר דומה כבר למים טריטוריאליים, ראינו את זה כשטורקים גירשו אוניית מחקר ישראלית, את בת גלים, ממים כלכליים כפריסאיים, כי הטורקים לא מכירים בהם, זה מסוכן. לחופש השייט גם, זאת אומרת, יש סיבה לדאגה. אבל הפתרון לדברים האלה יצטרך להיות פוליטי ולא משפטי. זו עמדה טורקית מסורתית, זו עמדה מאוד נוחה לישראל, דרך אגב, אבל הטורקים הם צריכו להבין שזה לא הם יכולים לקבוע לכולם פה, זאת אומרת, הם מנסים עכשיו קצת, בואו נעשה בדרכי שלום קצת את מה שלא השגנו באגרסיביות. ולא כולם מתלהבים מזה כל כך, כן? יצטרכו לצאת מהעמדות המסורתיות אם ירצו להזיז משהו ולייצא גז. ישראל, חשוב לציין, לא יכולה לייצא גז לאירופה בלי טורקיה. זאת אומרת, אלא אם כן הנזלה דרך מצרים, שזה מאוד לא כדאי כלכלית, או הנזלה, להתקים מתקן הנזלה פה. זה כבר קורה. בסדר. כן, אבל צינור לאירופה אין בלי טורקיה. זה נכון. תודה. גליה, בהמשך לדיונים עומרי בהקשרים ים תיכוניים, אנחנו יודעים שלישראל וליוון נהיו יחסים מאוד מאוד קרובים לאורך העשור האחרון. הזכרת כבר את ענייני הגז, גם בהקשרים של הקמת פורום הגז של מזרח הים התיכון שהוזכר כאן על ידי פזית. והשאלה האם ההתקרבות הזאת בין ישראל לטורקיה יכולה לפגוע במשהו במארג היחסים הכל כך טוב שפיתחנו עם מדינה כמו יוון, האם זה איזשהו משחק סכום אפס או לא? מצד אחד באמת נראה שיש פה איזה משחק סכום אפס, כי אם אנחנו הולכים אחורה, אנחנו רואים שהיחסים בין ישראל, יוון וקפריסין משתפרים בצורה ניכרת אחרי תקרית המרמרה. אז נכון שגם היו ברקע את תגליות הגז, והיה צריך לשתף פעולה בנושא הזה, אבל אין ספק שפה גם היוונים והקפריסאים ראו את תקרית המרמרה כמשהו מאיים עליהם. מצד שני, לדבר על משחק סכום אפס זה אולי קצת פשטני מדי. אנחנו רואים שבעת האחרונה כל פעם שישראל עושה איזה מחווה כלפי טורקיה, היא גם עושה מחווה כלפי יוון וקפריסין. כלומר, יש פה מדיניות ישראלית של כן לשמור את היוונים והקפריסאים בתמונה, וגם משתדלים לשמור על שקיפות בצדים מול טורקיה, כלומר מיידעים מראש את היוונים והקפריסאים מה קורה. צריך גם להגיד שלאורך העשור האחרון נבנתה כזו מערכת יחסים נרחבת בין ישראל, יוון וקפריסין, שחלק ממנה נוגע לתחומים שבכלל לא מעניין את הטורקים. מה זה מעניין אותם אם הייטקיסטים ישראלים והייטקיסטים יוונים משתפים פעולה? זה לא מעניין אותם. והרבה מהדברים האלה יש שיתופי פעולה ושיתופי פעולה בתחום אקלים, ושיתופי פעולה שלכאורה אפשר להמשיך לפתח אותם ולחזק את היחסים. אבל מצד שני, חלק מהיחסים האלה, למשל, פורום הגז של מזרח הים התיכון, ממש נבנו כאיזשהו ארגון כמעט אנטי-טורקי, כאיזשהו מהלך... מבחינתם הוא אנטי-טורקי. כן, לגמרי. איזשהו מהלך נגדי למה שהזכרת כאן, אותן כוונות התפשטות של טורקיה, אותם אינטרסים סותרים בין המדינות, והשאלה אם את רואה גם איזושהי אפשרות שאולי טורקיה יכולה להצטרף לאותו מערך, למשל פורום הגז שנבנה במקורו של דבר באיזשהו מקום כנגדה.
אז באמת, אני חושבת שכמו שאומרים, פורום הגז נתפס כמשהו, כסדין אדום, הם לא ירצו להצטרף אליו, אבל על ארגון חדש זה כבר משהו שאפשר לדבר עליו. צריך גם להבין אבל שפורום הגז נבנה נגד איזה טורקיה שנתפסת כמערערת הסטטוס קוו. עכשיו, לעומת זאת, אם טורקיה עושה נורמליזציה עם ישראל ועוד עם שחקנים נוספים, זה משדר איזושהי פרגמטיות. במיוחד השיפור יחסים עם ישראל, זה לא משהו שנוח לארדואן, אז זה משדר פרגמטיות. והפרגמטיות הזאת, גם בסוף יש לקוות לחלחל ליחסים שלהם עם יוון וקפריסין. אם לעומת זאת, הנורמליזציה הזאת היא רק זמנית, וזה רק בגלל שטורקיה בנקודה חלשה, בגלל המשבר הכלכלי, וברגע שהיא תתחזק קצת, היא תחזור למדיניות הזו של ערעור הסטטוס קוו, כי כמו שעמרי אמר, האידיאולוגיה שם, אם הם רוצים, הם יכולים לחזור על זה, אז שוב ישראל תחזור ליוון וקפריסין, כי באמת המערכת היחסים הזאת, ועוד עם מדינות המפרץ הערביות, בנתה משהו שלפחות גרם לארדואן לשנות את הכיוון. טורקיה עשתה ניסיון מסוים לחדור לפורום, באמצעות איחוד האמירויות, שהיא חברה משקיפה בארגון. היא עוד לא, הפלסטינים מנעו את השתתפותה. מנעו, כן, כדי, בדיוק. נכון. טוב, כרמית, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו כאן גם על המימד האישי של היחסים, שפתאום אנחנו רואים את ארדואן משוחח עם נתניהו, ואפילו לוחץ את ידו של אסיסי, באמת משהו שהרבה אנשים לא דמיינו שיכול לקרות לאור כל הדר מרה שהיה בין הצדדים במשך השנים, אבל אולי המנהיג האזורי היחיד שעדיין נשאר מחוץ לתמונת הנורמליזציה הוא בשאר אל-אסד, נשיא סוריה, והשאלה היא מדוע לדעתך מה שמצליח עם סיסי, עם בן זייד, עם נתניהו, לא מצליח בינתיים עם אסד, וגם אולי מה צריך לקרות כדי שהדבר הזה ישתנה, וכן תוכל להיות גם איזושהי נורמליזציה אולי בעתיד בין טורקיה לסוריה. כן, אנחנו מתחילים לראות ניצנים לשינוי ביחסים, לפחות ברמה הרטורית, ברמת השיח, עם ארדואן מתנגד מושבע של אסד ותומך בכלכלית וצבאית במורדים שנלחמים באסד לאורך המלחמה, אז הנה בחודשים האחרונים אנחנו מתחילים לשמוע באופן מפתיע על האפשרות לנרמל יחסים עם סוריה, על האפשרות להסדיר את היחסים, וזה גם עולה במסגרת אותה פגישה שהזכרתי קודם בסוצ'י, בתיווך רוסי, שהרוסים מעלים הצעה למנהיגים, להניח איזושהי תשתית למשא ומתן מדיני, והרוסים כמובן רוצים לגזור את הקופון כמתווך המבוגר האחראי שעושה סדר במזרח התיכון. ולא רק זה, אני אזכיר שאנחנו בעיצומו, דיברנו רק עכשיו על המבצע הצבאי, ובעודנו במבצע הצבאי הזה, רק השבוע ארדואן בהתבטאות נורא מעניינת, מוכוונת לאסד, והוא אומר, היחסים בין טורקיה לסוריה יכולים להשתפר, בדיוק כפי שקרה בין מצרים לטורקיה, ואין מקום לחרם מדיני בין שתי המדינות, התבטאות מעניינת. כלומר, זה איזשהו אינטרס משותף בהקשר הכורדי למשל? יש אינטרס משותף, אני תכף אגע בו, אני רק שאלת מה שונה בין יתר המדינות, אז כאן אין ספק שהמקרה הסורי הרבה יותר מורכב, מהסיבה הפשוטה שטורקיה דה פקטו שולטת ונוכחת בשטחים על אדמתו של אסד, בעצם מערערת במידה רבה את הריבונות על המדינה הסורית ואת היכולת של אסד להשיב מחדש את השליטה בכל מה שקשור לשטחים בצפון, ולכן הסיפור הזה קצת יותר מורכב. אין ספק שיש כאן אינטרסים לשני הצדדים, מצד המשטר בעצם, מצד הטורקים, אז כמובן זה יכול להיות הישג משמעותי בהקשר הקורדי, אמרתי גם פנימה כלפי קהל הבית, ובאמת כאיום ביטחוני שמאיים עליהם. למשטר, אנחנו יודעים, אסד כבר מזה כמעט שנתיים, באיזשהו מסע אזורי, אפרופו ארדואן, אז גם הוא במסע אזורי לייצר נורמליזציה, להשיב את הלגיטימציה שלו בעולם הערבי, ראינו את זה עם איחוד האמירויות, בחריין, ירדן, הדוגמה האחרונה, ויכול להיות שגם טורקיה תהיה כאן איזושהי נקודה במגמה הזאת, אבל יותר מכל, מה שישרת את אסד בהסדר אפשרי עם הטורקים, זה בעצם התחייבות טורקית להפסיק את התמיכה במורדים, ובכך לאפשר לאסד להנחית מכה ניצחת על אותם מורדים שנותרו בעיקר באזור אידליב, ואולי לממש את השאיפה שלו להחיות מחדש את הקונספט הזה של סוריה השלמה. הסיפור הזה עשוי גם לשרת במידה רבה את רוסיה, שהיא שחקן לא פחות חשוב היום בסוריה מהמשטר,
שחקן מאוד מאוד חשוב, וזה בהחלט יכול לתמוך במאמצים הרוסים לייצב את הזירה הסורית, וגם באמת לתרום לדימוי שלה כמתווך אזורי, בטח על רקע מה שקורה באוקראינה, זה משהו שהוא בהחלט יכול לסייע ברמת הדימוי. למי הסדרה כזאת או נרמול כזה בין שתי המדינות לא טוב? לאמריקאים, שעדיין מתנגדים בתקיפות לכל הכרה בלגיטימיות של אסד כמנהיג, ויותר מזה יפגע בהם כנראה, אחת התוצאות היא ההחלשה של ה-SDF, של הכוחות הקורדים, שהם כאמור מובילים את המאבק בדאעש, וזה משהו שנוגד לה את האינטרס האמריקאי. זה כמובן יפגע בקורדים, כי זה יגבה מחיר כלשהו מהקורדים, אולי במחיר הקיומה של האוטונומיה, ובוודאי כפי שציינתי המורדים. יש התבטאויות, כמו שאמרתי, חיוביות משני הצדדים, למרות שאתמול רק התראיין אסד לרשתות הטלוויזיה ואמר, לא מספיק, אני לא מסתפק בהצהרות טורקיות, אני רוצה לראות מעשים, תפרידו בין ההצהרות הפוליטיות לבין המעשים בפועל, אז נראה באמת לאן זה יוביל, אבל סממנים חיוביים, אבל לא מעט אתגרים בדרך לפיוס מלא. תודה כרמית, ואני אסיים איתך פזית, אולי בשאלת השאלות, שתוהים לגבי טורקיה ולגבי ארדואן באופן ספציפי, עד כמה באמת לדעתך טורקיה תתמיד במהלכי הנורמליזציה, או שאת רואה איזה שהם תרחישים שיכולים כרגיל לגרום לאנקרה ולארדואן ספציפית, עוד פעם לחשב שוב פעם מחדש את צעדיהם ולסגת לאחור גם מהמהלכים האלה? אני חושבת שאת היחסים באזור צריך לראות כמו מוזאיקה צפה, איים על משטח נוזלי שזזים כל הזמן ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, והכל בהתאם לנסיבות. האינטרסים פחות או יותר קבועים, הגיאוגרפיה לא ממש משתנה, מה שכן משתנה זה האנשים, וארדואן הוא קונסטנט בינתיים. אני חושבת שיכולים להיות שינויים, נאמר ככה, הדבר הכי יציב בקונסטלציה הזאת זה אי היציבות. זאת אומרת, כל דבר נכון לשעתו, וככה אני חושבת גם צריך להתייחס לדברים. אני חושבת גם שאי האמון שהפער שנוצר בין טורקיה לישראל בתקופות היותר רעות, הוא לא באמת נסגר. החשדנות קיימת משני הצדדים, למרות שיתוף הפעולה, והוא כנראה יהיה שם לאורך זמן. אני חושבת שהסיבות העיקריות לכך הם הנושא הפלסטיני והנושא של הר הבית. ואנחנו עומדים עכשיו לפני ממשלה חדשה, ואנחנו לא יודעים איך הממשלה הזאת תתפקד, ובאיזשהו אופן האם הנושא של הר הבית יתפוס מקום מרכזי, ואם תהיה פה התלקחות או לא תהיה בנושא של הר הבית. מה שאנחנו רואים זה שהניסיונות הטורקיים לייצר נוכחות בירושלים, שאפיינו את השנים האחרונות, התקופה שראינו דגלים טורקיים בכל מקום, על כל שווארמה במזרח ירושלים, הטיסות לילה של עולים לרגל שבאו בחצות ויצאו מטורקיה וחזרו לפנות בוקר, הדברים האלה שכחו. המתחים שהיו בקבר נבי מוסא גם כן ירדו. נראה שטורקיה עכשיו גם יותר מעוניינת להסדיר עניינים מול הוואקף. זאת אומרת, בסך הכל הם הורידו פרופיל בירושלים, אבל אם תהיה איזושהי התלקחות, אם החמאס יתפוס תאוצה במזרח ירושלים, כמו שהם מתחילים לדבר מאז הפיגוע הכפול בירושלים, אין שום סיבה לחשוב שאנחנו לא נראה באיזשהו שלב דיבורים כמו בסגנון אפילו אנטישמי ששמענו מארדואן בתקופה שהיו ההפגנות על הגדר בעזה. ויש עוד מעט בחירות בטורקיה. ויש עוד מעט בחירות בטורקיה, אז כל דבר הוא יצטרך להיבחן כשהוא קורה. ולראות כאילו מה העלות תועלת של כל דבר. ארדואן
יכול להתפוצץ עלינו ויכול לבחור, הוא יכול לבחור להתפוצץ ויכול לבחור לא להתפוצץ. זה הכל תלוי נסיבות. טוב, אז ימשיך להיות מעניין ואנחנו נמשיך לעקוב. אני מודה לארבעתכם על פאנל מאוד מאוד מעניין ומעשיר. פזית רבינה, דוקטור קרמית ולנסי, דוקטור עברי אילת ודוקטור גליה לינדנשטראוס. תודה רבה.
Dilemmas in the shadow of the war in Ukraine. My name is Mo Link. I'm a Newbar Research Associate here at INSS. And we have 4 excellent panelists with us. Let me introduce them for you. First of all, we have Arkady Milman, Senior Researcher here at INSS, the head of the Russia program at here at INSS. He was the Israeli ambassador to Russia between 2003 and 2006, and before that he served as the Israeli ambassador to Azerbaijan between 1997 and 2000. We also have with us today Dr. Zia Meral, the Director for Research and Programs at the Center for Historical Analysis and Conflict Research, and a Senior Associate of the Fellow of the Royal United Services Institute with its International Security Studies program. We also have Dr. Zuhal Mert, Uzuner, lecturer at the Department for Political Science and International Relations at Marmara University. And last but not least, we have Rami Daniel, a Newbar Research Associate here at INSS as well, and a PhD candidate in the International Relations Department in the Hebrew University of Jerusalem. Welcome, panelists. We're very happy that you could join us. And before we dive into the questions, just a word about the time frame. Each of you will have around 3 or 4 minutes to answer each and every question. So let's dive right in with a question for you, Zia. And regarding the war in the Ukraine, could you tell us a bit about Turkey's core interests with regard to the ongoing war in the Ukraine? I suppose we can conceptualize it with 2 key words to kind of capture 2 components of Turkey's perception and policies on Ukraine. One of them is containment, right? So the war in Ukraine has a lot of risks for Turkey, whether it is directly vis-a-vis its trade questions with Ukraine or with Russia, implications that might emerge, sanctions for it, whether it is on food security, energy resources, spillover of the conflict itself to other areas near its borders, migration waves, etc., or the pressures that it faces from Europe or the NATO alliance on taking particular stands. So one major driver of that has been containment, right? So how can Ankara can contain the risks of the war in Ukraine? And I think by and large, they've done an admirable attempt at trying to balance that, to balance all these kind of conflicting pressures and the risks and trying to find solutions to it from their own national interests. And the second cluster, which is the second kind of concept, is exploitation. So the first one was containment. The second one was exploitation, right? So every crisis is an opportunity in diplomatic terms. Obviously, for Turkey, the war in Ukraine also brings with itself economic opportunities, right? So if, like we've seen with the tensions with Iran, Turkey was able to a certain extent, exploit the sanctions brought on Iran by having other bilateral conversations with Iran. So Russia relationship does bring that on questions on energy, negotiations on other portfolios with Russia, but also negotiations with the United States, kind of reminding Turkey's geopolitical significance, repositioning itself within the NATO alliance as a sine qua non partner, and selling drones to Ukraine, providing other support to Ukraine, also building on that and seeking how it can maximize its place as a regional power in the Black Sea, in the Aegean, and in the East Levant. And I think to a certain extent, it has also done a good job in exploiting this crisis, right? Look at the pressure it garnered on Sweden, for example, and particularly Sweden on the accession into NATO, got meetings with Joe Biden and more positive signals from the United States, got a lot more compromises from Putin than Ankara was able to get before. So at the moment, it's all looking rather good. The question is, how far would these 2 areas, containment and exploitation, maintain a balance? Or would it be more risky as the war drags on or it unfolds in a different way? Thank you, Zia. And let us broaden the scope for the discussion with a question to you, Zuhal. How does the war in the Ukraine affect Turkish perceptions vis-a-vis the changing world order?
Thank you. It is a very interesting question, actually, because all we know that the changing atmosphere in Turkish foreign policy, the making, is very connected with the Ukrainian war, because we know that before there was a kind of the problematic atmosphere, especially related with the close neighbors, the relations with the close neighbors. And now we have actually kind of the changing the dynamic inside the Turkish foreign policy related with this Ukrainian crisis, because it's very close war threat at the borders of Turkey. And first of all, it is considered as a kind of risk from the perspective of Turkey, and it must be managed somehow. And in order to manage this, the threat, first of all, the regional dialogue is come in as kind of the priority of Turkish foreign policy. And we observe actually in the practice, in the policy level of Turkish foreign policy, the impact of this, the worries. And that's why we see an active Turkish foreign policy in Ukrainian crisis in order to find a diplomatic base for realization of conduct between each conflicting sides. It is considered as very important base for the let's say maybe not resolution, but finding a kind of ceasefire. So we see also other worries related with world order. I need to explain that too, because we know that there is the competition between the global actors like China and United States, and Russia is in between. Somehow we see that the Turkey tries to find a place for itself to act a little bit let's say in autonomy. We saw this, the demand for autonomy, maybe for a few years. So this demand found a place maybe because of the geography and the diplomatic capacity of Turkey. Now we see this Ukrainian crisis created a base for that, and Turkey used this to present how much roles, important key roles for the region, for creation of a kind of stability, at least in the region. Maybe not big, let's say words, saying big words is difficult, but we can say that Turkey plays very important role, at least for creation of conduct and the promotion of maybe multilateralism, bringing sides together. These are important parts of Turkish perception. So it can be seen like, that the perception of Turkey related with the risks and opportunities, both of them came together for Turkish perception, but it is not a kind of, let's say, opportunism. I think this is also very important to underline. Turkish intention in the region is really related with security worries, and Turkey has a deep hesitation about expansion of any probable conflict. That's why Turkey's diplomatic capacity is highly used to stop expansion of conflict. That must be understood sincerely, according to me. Thank you, Zuhal. Now I'd like to bring into the conversation the topic of Turkish-Russian relations. We know that Erdogan was one of the few leaders to congratulate Putin, for his birthday on October. So my next question is for you, Arkady. How does Russia perceive the Turkish position regarding the war in Ukraine? The situation in which Russia finds itself today due to war with Ukraine requires a flexible approach to its relation with Turkey. Not least at all, the personal diplomacy of Vladimir Putin and Recep Erdogan, who managed to build a dialogue between them, determines the nature of these relations. And I would say that for the Russian establishment, Turkey is a partner, but not an ally. Russia has no unrealistic expectations connected with Turkey's allied behavior. Still, the awareness of the strategic partnership pushes Moscow to the constant search for a balance of mutual interest. In general, we can say that today, Russia is guided by three principles in its relations with Turkey. One, to treat with understanding the issues of fundamental importance for Turkey's security. Two, in advance
but without unnecessary noise, to mark red lines and to negotiate a corridor of what is acceptable. 3, to use the mistakes of Turkey's other partners, especially the United States, to improve its position. In Russia's understanding, relations between the two countries are based on pragmatism and realism. But there is no doubt that the war in Ukraine makes Russia look for any opportunity to cooperate with Turkey. Given the isolation in which Russia finds itself, relations with Turkey are significant for Russian Federation. On the one hand, Russia is concerned, of course, about Bayraktar drone deliveries to Ukraine. On the other hand, in some aspects, Russia's dependence on Turkey does not allow it to pressure Turkey in this matter. Russia is dependent on the mediation functions of the Turkish president and his closest advisors, as well as some ministers. It matters related to the war in Ukraine, such as the negotiation process with Ukraine on various issues, for example, prisoner of war exchange and including a grain agreement. Russia's focus is also on energy issues. Russia is interested in creating an energy hub in Turkey to pump gas and oil to Europe, as well as the construction of the Akkuyu nuclear power plant being implemented on a build-on-operated model. Russia has also not lost hope that it can convince Turkish bankers to find ways of financial transactions to circumvent sanctions. However, I find it hard to believe that this is possible. From a political point of view, it is essential for Russia that Turkey, as a NATO member, maintains a more or less neutral stance on the war with Ukraine and does not join Western sanctions. To summarize, Russia will be much more cautious in its relations with Turkey to avoid disagreements and conflicts. Thank you, Arkady. And also, another very significant actor for Turkey is, of course, the European Union. So my next question is for you, Rami. How does the war affect Turkish-EU relations in general and vis-a-vis specific member states in particular? I will maybe start with a more general assessment on Turkey, and the way is based on what both Ziya and Zuhal said about the exploitation of the crisis in Ukraine to improve Turkey's position. And I think we have to remember that even in 2021 and 2020 even more, the relations between Turkey, the US, NATO, the EU were very, very, very bad. Issues of Turkey as a Trojan horse within NATO, tensions with the EU about the refugee issue, the Eastern Mediterranean, accusations that maybe Erdogan was using Turkish communities in Europe to intervene in European politics. All that created a lot of tensions between Turkey and its Western partners, various Western partners. And as Ziya said, the crisis in Ukraine created an opportunity for Turkey to change it, to improve its image, and even in some paradoxical way, using what was seen as a problem, the good relations between Turkey and Russia, as an asset in its relations with NATO. For example, when it says, when Erdogan said, basically, I have good relations with Putin, I can use it to bridge between the sides. It is, however, and even to react to what Ziya said, Turkey played its cards well, but maybe the positive effect of Turkey's intervention in the Ukraine war is fading. With the intensification of the war in Ukraine, this bridging role of mediation role that Turkey wanted to play is less well accepted in the West. A lot of frictions remain on the Kurdish issue, the issue of the F-16 between the US and Turkey, and considering your question, the issue of the Eastern Mediterranean that has become hotter in the last year remains an important point of friction. And we see that in some statements by US officials, by Turkish officials. Erdogan 2 weeks ago mentioned provocations from the West in the war in Ukraine. So the positive momentum
that we had in March, April, May is already fading. Concerning the EU, there is a more middle term and long-term aspect that I just want to mention maybe, and it is the fact that with the war in Ukraine, with the boycott on Russia, a road between Asia and Europe has been closed. A road through Russia of gas, of rare earths, and Europe, for its economy and for its strategic continuation, has to find alternative ways. And we see that the European leaders are investing a lot in the relation with Turkic countries, Kazakhstan, Uzbekistan, in the last month. And this can give Turkey a straightened role in European economy, something that we saw with the COVID, when part of the industry came from China back to Turkey. Now we have another wave of events that straighten Turkey, a geostrategic and economic situation for Europe. It's going to be very interesting to see how political tensions and economic interests will work together, or maybe one against another. Yes, always an interesting question, I agree. Arkady, you spoke earlier about Russia seeking, reaching for Turkey's support, or at least a neutral stance in the war. And Ukraine also highlights the importance of having good relations with Turkey. Why is Ankara so significant for Kiev? Yes, it's a sensitive question for Ukrainians and also for Russians because of this mediation role of Turkey. But after the Russian invasion of Ukraine, Turkey really took the friendly stance toward Moscow among all NATO countries. It did not impose sanctions, maintained air links with Russia, and continues close cooperation on many issues. This could not but raise questions in society and the Ukrainian authorities, who have seen Ankara as an essential partner in recent years before the war. Kiev's dissatisfaction has already manifested in various forms as public criticism, official protests, and calls to the Turkish ambassador in Ukraine. In the last 5 years before the wars, it's important to mention, Turkish-Ukrainian relations were developing dynamically because this cooperation was well aligned with the interests of the two countries. According to Ukrainians, Ankara saw the partnership with Kiev as one way to solve the main task of President Erdogan's foreign policy, to turn Turkey into an influential regional power. And for Ukraine, Turkey became one of the few partners to agree to serious cooperation in the military-industrial complex, which was extremely important for Ukraine after 2014. After Russia occupied Crimea and part of Donbass, the question of army modernization was raised for Kiev for the first time in the years of independence from 1992. In this situation, Turkey, interested in Ukrainian drone engines, became a welcome alternative. Thanks to its close ties with the Crimean Tatar community, Turkey was Ukraine's natural ally in the Russian occupation of Crimea. And Ankara did not join the sanctions against Russia imposed after 2014, but still it helped Ukraine keep the topic of Crimea's international agenda, helping to organize the Crimean platform and assisted in releasing Crimean Tatar political prisoners. The relationship between Ukraine and Turkey was based on, I will say, ad hoc and case-by-case cooperation. For example, in the production of UAVs, the construction of transport and infrastructure, grain trade, of course, solidarity on the Crimea issue, or the safety of navigation in the Black Sea. Of course, Ukrainian society, accustomed to Turkey being called the strategic ally, expected Ankara to condemn Russia more forcefully. But Turkish interest remains the same. For Ukraine,
much has changed because of this war with Russia. The Russian invasion and its causalities and destruction have radicalized public sentiment in the country, forced the concentration of resources on a set of tasks somehow related to a confrontation with Russia, and increased Ukrainian demands on external partners. The pragmatic and neutral stance taken by many non-Western countries is often not understood by Ukrainian society, which wants to see an ambiguous support for its position against Russia. Turkey was no exception. Also, Israel was no exception. Therefore, it's not surprising that the Ukrainian reaction was negative when Ankara did not join the anti-Russian sanctions, blocked the accession of Sweden and Finland to NATO, started negotiations with Moscow on trade in national currencies, and the use of the mere payment Russian system, and so on. As a result, Ukraine stopped perceiving relations with Turkey as a part of its partnership with the West. The Russian invasion forced Kyiv to look at Turkish foreign policy more realistically. Ukraine and Turkey will, in my opinion, will remain partners, but more situational and pragmatic. The Ukrainian authorities and society will always question Turkey's position and reliability as an ally. Ukraine's growing dependence on the EU and the United States could reinforce this trend, especially if Turkey itself continues to drift further and further away from the West. And Turkey's equally situational partnership with Russia will hold back the development of Ukrainian-Turkish relations. As the experience of the grain deal showed, Ukraine is not against Turkish mediation either. Ukraine will not fully trust Ankara with the issues of war and peace, but will continue to cooperate with Turkey to maintain communication with Russia. Thank you, Arkady. You mentioned Turkey, the issue of the accession of Sweden and Finland into NATO, and we know that some of Turkey's objections to their accession has to do with the Kurdish issue. So my next question is to Remy. First, if you could elaborate a bit on this subject and tell us about the other interlinks between Turkish foreign policy towards the Middle East and the global arena more generally. So if we start with the Kurdish issue, especially, I would say maybe that Turkey didn't want the links between this issue and global tendency, and Ankara saw in a very negative way the intervention of the West, the growing intervention of the West on the Kurdish issue, and the growing support of the West to Kurdish groups that it identifies as close to the PKK and as such as terrorist groups. And then suddenly, after years in which Turkey and the West were on opposed position and even conceptions of the Kurdish issue, especially in Syria, which has led to a lot of problems between the two and sanctions from the West against Turkey, suddenly, as an indirect consequence of the war in Ukraine, Erdogan receives a very, very strong card in his hand, which is the issue of integration of Sweden and Finland into NATO, which has to receive the approval of all NATO members, and thus including Turkey. And Sweden is especially symbolic on this issue because Sweden has a policy of support for the Kurds in general. So Erdogan, by chance, I would say, or as a series of consequences, has a very strong card that he can now use in its struggle again and in its fight against Kurdish movement in Syria, and that's what we are seeing now in the relations between NATO on one side, Turkish attitude in NATO on one side, and Turkish attitude in northern Syria. Actually, what is very interesting too is to see that the reaction of the US and of other NATO members to the last Turkish moves in northern Syria are much more moderate than what we had seen on earlier occasions. Turkey is saying that it will enter northern Syria with a ground operation against Kurdish movements, and
in comparison to other events like that. The Western moderation, although the US administration has called for all sides to come down, the general Western reaction is much at a lower key than at other occasions. And to answer your question more widely, and I think Zuhal mentioned it, the fact that Turkey has a very strong regional policy and sees a lot of problems from a regional point of view. I would say that in its relation with the West, Turkey has for a long time tried to say it was the country that was a sort of a gate to the Middle East. And we see that in the last decade, it has lost a part of this role because of the tensions surrounding it, because of Turkey's new relations with Russia that were mentioned. The US have found better allies in the region, and now we are in a situation in which Turkey is trying to reconnect the two together. We are mentioning the Kurdish issue. I will just mention to finish also the normalizations that we see between Turkey and its Middle Eastern neighbors, and that are linked also to the relations between Turkey and Russia and Turkey in the West, because with these relations with Saudi Arabia, with Egypt, although it doesn't work that much, and with Israel, we see that Turkey is also trying to position itself as a more Western-oriented country than it was maybe a few years ago, when it was perceived as a factor of instability in the Middle East, very close to Moscow. Thank you, Rami. My next question is for you, Zuhal. Regarding a different region, how is the war in Ukraine affecting the region of the Eastern Mediterranean in Turkish policy? It is not only related to Turkish foreign policy. I think Ukrainian war created a very big impact on the world order discussions, because we know that Turkey has been always very important actor on the base of geopolitical considerations. If we remember the Cold War, okay, we are not living in another Cold War. I need to underline that, because in the last, let's say the months, we discussed a lot. Is it another war, another Cold War? Is it the second Cold War? But I'm not so much sure about that it is the second Cold War, but we need to underline that we return back to geopolitical considerations. It is sure that Turkey has a very unique and very special geographical position, and it is very important for any global actor. And Ukrainian war also in a very special place that gives a special importance to Turkey. It is in, let's say, by the Black Sea. And the Black Sea is somehow under control of Montreux Convention. And when we look at Turkey's preferences in Ukrainian war, it is very obvious that Turkey tries to follow international obligations, especially the Montreux Convention. Montreux Convention protects the Black Sea coastal countries, and when you see that there is a kind of the protection of rights of coastal countries against the outsiders. So that means a little bit a contradiction with the other global actors who are considered as the ally of Turkey. But from another aspect, we know that the entrance of these other actors into the Black Sea may create a big mess in Black Sea. So from that aspect, when we look at, when I look at the Turkish foreign policy, it is very sure that Turkey tries to follow international regulations in a very closely and very careful way. And I need to underline that the Turkish foreign policy follows United Nations and let's say decisions, Security Council decisions, and the international regulations. So maybe we can create another connection. We are talking about the measures came from the European Union against let's say the Russia, and why Turkey is not a part of that, because it is not the decision of United Nations. So the Turkey is not obliged as an EU member. So it's not an EU member. Okay, you may discuss the issue from an ethical perspective, from other aspects. I agree, but from this the specific point, Turkey follows undiscussed, somehow very clear international regulations, especially about Ukrainian crisis. And it created this atmosphere, created a very special, the rise in Turkish geopolitical importance. That is very important for changing atmosphere in the, let's say, the discussions
especially about the Eastern Mediterranean. When you look at the changing climate, it is very clear that somehow United States played a very decisive role. And when Turkey and United States had some disagreements, very deep disagreements, it may create some opportunity for the other actors who can describe themselves as the rival against Turkey. So, this is something normal. That's why I don't like this opportunism word in foreign policy. This is the foreign policy. It is the nature of foreign policy. States are acting for getting more interest. So it is understandable if the target is legitimate according to international law. So these are very important. And when we look at all these developments, we can see that the United States withdrew its support for the EastMed project. Actually, it is also not feasible from an economic aspect. It is very clear. We know that it was discussed so long. And also we see that in between the Greece and let's say Turkey, this discussion, United States had also another very important position. And we see the change in the discussion, let's say explanations of the US officials towards Turkey's role. So it started to change a lot. So we can say that in Eastern Mediterranean, United States plays a very important role. And another very important factor outside of Turkish foreign policy and Turkish standpoint, United States changed its position. When you look at let's say the impact of this, the war and expansion, threat of expansion of this war, United States preferred to solve the problems, especially for itself. When we look at the Lebanese-Israeli, let's say the agreement, it can be also considered a part of this approach of United States. So the resolution of the problems, especially with the allies or potential allies, they try to solve this, let's say, the problems to create a kind of consensus, maybe. So it is very useful for also U.S. interest. It's not for the Turkish interest. So what is important here, the Ukrainian crisis created a better impact, let's say the good impact on, let's say, the Turkish position in Eastern Mediterranean. I can summarize like this. Thank you. So building on what you said about the US, I'd like to zero in on this important actor without whom a discussion of Turkish foreign policy and a changing world order would not be complete, of course. So my next question and last question is for you, Zia. Looking forward and considering the possible scenarios to how the war in the Ukraine will end, how do you see the relations between Turkey and the US evolving? Yeah, I mean, all the comments that have been made are quite sensible and rational. So it's quite refreshing to hear such an informed discussion on Turkey. Look, I think the events or the changes in geopolitical context and the bilateral easing that we observed between US and Turkey for this year has helped us to contain the spiraling risk of a complete kind of breakdown of the relations between two states. And massive shifts in policies for both of them. Let's not forget, I mean, the number of commentaries coming from Washington even 8-9 months ago that the Middle East wasn't really important, Russia wasn't really important, it was about China, so Turkey didn't really matter, ISIS was not a threat anymore. So all of that has changed for US too, right? So geopolitics is back, NATO is back. I mean, even for President Macron, who bravely declared NATO to be obsolete. Now NATO is apparently really important, in case you missed. So that, I think, calculus also contained the risk in US-Turkey relations, but at the same time, it still left a lot of things unsolved, right? The mistrust between two cities, DC and Ankara, and not just Erdogan, Biden, but institutionally, politically, influential networks-wise, it's still there, it's deeply ingrained. So I don't think Ukraine changes that. I think Ukraine brought to the minds again that, look, this relationship is worth to protect, right? Let's not burn the bridges. But the question of S-400s, the question of North Syria, the question of what happens in East Med over Cyprus, which might be the other hotspot to pay attention to, none of these things have disappeared. But I think what is also good to observe in Ankara's perception is it is easing its polemical, kind of let's pick a fight and take a bold stand kind of public communication to a much more calm, let's normalize, let's ease tensions kind of policy. Some of that is underwritten by its economic vulnerabilities, right? It cannot pay
for any more diplomatic crisis. And the crisis with US has cost a lot. Developments in the region. That's why Egypt has been the most difficult one, not really relations with US. Even reaching out to Egypt is underwritten by the need to undo some of the damage that Turkey has went through since the later parts of the Arab Spring. It's underwritten by economy and the Turkish domestic political context in lead up to the elections and the 100th anniversary of the Republic in 2023. That also brings vulnerabilities. In other words, domestic political context would lead President Erdogan occasionally to, again, take a strong stand polemically with the West, particularly with the United States. But at the same time, I think even for Ankara, even for him and his close-knit foreign policy circle, I think there is a recognition that there is thus far you can go as a middle power, as a regional power, in picking a fight and straining all your relations. It's now time to basically ease some of these and trying to balance this contradicting pressure. So to that end, I think the anti-Turkish views, which are very vocal in Washington, DC, hasn't disappeared at all. And I think that it is there as an undercurrent. Yes, the F-35s are out of the picture, but maybe the Ukraine is enabling F-16 upgrades and maybe some other positive portfolios like that. But I wouldn't go so far as being a magical kind of solution that everything is back to an imagined good era, which there never really wasn't. Turkey-US relations have never been easy, but it was at a breaking point. Perhaps now we bought some time. Thank you. I'm afraid this concludes our time for this panel. So I would like, first of all, to thank our amazing panelists for joining us today. Thank you also to viewers at home, and have a wonderful rest of the conference. I want to welcome everyone to what looks like an absolutely terrific panel. I'm Owen Alterman, Senior Diplomatic Correspondent at the I-24 News television channel here in Israel. But before that, I actually worked here at INSF. I was a research fellow here. So I want to thank Galia Liebman-Strauss for the invitation to be here. It's a great honor to moderate this panel. And it looks like an absolutely terrific panel. And what's fascinating is that the design of this panel has with us two people who are, in a sense, mirror images of each other. On one hand, you have Arad Nir, the foreign affairs editor at Channel 12 News here in Israel, the highest rated television channel here in Israel, whose job is to cover the whole world. But Arad has a special interest in Turkey and has been following it closely for 30 years. So Arad may be able to tell us more about that, and has a special interest, again, in Turkey, even as he covers the entire world. And on the other hand, we have Yusuf Arim, the editor-at-large at the Turkish television channel, TRT World. So you have television on one side, television on the other. And Yusuf, while he comes from a Turkish angle, has a special interest in Israel and reconciliation between Turkey and Israel, and was telling me that even at a low point in the relations in 2018, was trying to move this forward. So again, two people who are mirror images of each other and are really going to help us understand the latest in what's going on with this relationship. I want to talk in a minute or two with both of you about the big news here in Israel, which is, of course, about the government that, at least at the moment of this taping, is still in formation, and what that government swearing in might mean for Turkish-Israeli reconciliation.
But just to get it started, you both, as I just mentioned, have been watching this story for so long with a special interest in it. We've seen a dramatic change just in the last year or two in terms of a change of tack in Turkey's approach and this reconciliation that is budding. Has this surprised you? In what ways has it surprised you? In what ways not? And did you see signs of this before the rest of us may have? Arad, maybe you can start us off. Well, Owen, thank you for inviting me. It's nice to be here. Nice to see you again, Yusuf. And as to the reconciliation process, me too, you know, as a Turkey enthusiast for years, I've been preaching for reconciliation between the countries. And I must admit that in the beginning of this last reconciliation process, I was surprised. Not only surprised, I was skeptic in the very beginning, and mainly because of the past. You know, we've been through the reconciliation process of 2016. I'm sure we'll get back to it. But, you know, as we say in Hebrew, translated into English, once bitten, twice shy, or I think the Turkish version is much nicer. A mouth that was burnt with milk will blow on yogurt. So we've been blowing on yogurt when this current reconciliation process started. And I think also the Israeli government at the time, the government of change, was quite cautious about the process. The engine was President Herzog, who was just sworn in. He was approached by the Turkish side, by Erdogan's presidency. They had a nice long telephone conversation when he was, after he was inaugurated. And he was pushing forward. Bennett, who was the prime minister at the time, didn't really care. He was for it because he saw the realignment of forces in the region, but he didn't work on it. He didn't put any assets on it. Lapid, who was the foreign minister at the time, only the foreign minister at the time before he got to be the prime minister, was responsible for it, and he was extremely cautious. I think that the game changer was the Oknin affair, this the Israeli couple that was arrested in Istanbul for photographing Erdogan's residence over there. And I think that the Turkish side or the Turkish presidency played it out perfectly and gained the full confidence of Yair Lapid, for the foreign minister at the time, and from there it all just went smoothly forward, although there are hurdles on the way. There are some bumps that were all being driven through nicely in recent weeks and months, but there are some in the future too. Yusuf, your thoughts? Well, first of all, I'm definitely not surprised by the reconciliation process. I always thought it was inevitable. I even thought it took longer than it should have. But when we look at the Turkey-Israel relationship, I think many people, when the relationship deteriorates or when there is a normalization process, look at the bilateral issues. Now, I think the important understanding is when you have two regional players either trying to reproach with each other, or when that relationship deteriorates, rather than just look at bilateral issues, you need to look at the regional environmental conditions, the geopolitical conditions that are either causing the deterioration or causing the normalization. And I think that the Turkey-Israel relationship has been, especially over the past 1 to 2 decades, been very susceptible to what was going on in the region. We saw during the Arab Spring a great polarization throughout the Middle East when many of the actors had a ideologically driven foreign policy. And this resulted in many of the regional actors trying to find ideologically linked segments of each country to be able to
further their interests, and this resulted in the rise in more importance of non-state actors. But over the past 2 years, almost 3 years now, we're seeing a return to realpolitik, which is creating more space now for the traditional diplomacy, the sovereign-to-sovereign diplomacy that we're seeing, and this has opened the door for a rapprochement process, a grand convergence in the region. We're seeing Israel partake in the Abraham Accords. At the same time, Turkey is launching its own rapprochement process with the UAE, with Saudi Arabia, with Israel, with Egypt. And I don't think that it's a coincidence that both Israel and Turkey are undertaking the same foreign policy and diplomatic engagement simultaneously, because they're reading the same chessboard at the same time and understanding what they need to do, how they need to prepare themselves for the next decade. So when we have the understanding of less US engagement in this region, when we have the understanding that there could be a return to the Iran nuclear deal in this region, when we're seeing the Turkey-Israel relationship open a void, and that void being filled by actors that can be considered a threat to both Turkish and Israeli national security, both sides are understanding that, hey, we need to fix our relationship because neither of us, this is to neither of our benefit. It's not the Ankara's benefit, it's not the Israel's benefit. So there needs to be a general understanding going forward, especially on the issue of Iran, especially on other regional issues. So looking forward, I was not surprised. I was surprised that it took this long. And I definitely believe that it is now built on a more solid foundation when compared to the 2016 process, because when we look at the rapprochement, it started with a ceremonial rapprochement, a ceremonial phone call between Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Israeli President Herzog. But then we saw the government embrace the rapprochement with Bennett and Yair Lapid getting involved in it. Now we're seeing a more bipartisan dimension to the rapprochement with Netanyahu being added. Now there's a state-to-state rapprochement, we can call it. So we're seeing the foundation a little more solid going forward, and it's definitely giving me optimism. Wow, so much there. I think all of us feel at this point that this is a very different process and feels different on the Israeli end than the one in 2016. And you're right, this is obviously a really geopolitically complex relationship, and I want to get to those issues later. And also your understanding of the dynamics of why, Yusuf. I think the feeling in Israel is that this was driven on the Turkish side by a different set of reasons for the most part than the ones you mentioned. But we'll get to all of that. I want to come back to the news of the hour, at least here in Israel, which is, at least as of this taping, a government that is still in formation, but seems absolutely set to be formed, and what the return of Benjamin Netanyahu and this particular constellation of parties that's going to be seated into a government with him, what this means for the relationship. Arad, what do you think that this new Israeli government and the swearing in of this new Israeli government is going to mean for this reconciliation process? Is it going to be full speed ahead? Is it going to be more stormy waters, or something in between? Firstly, let me just refer to what Yusuf just said, and you could notice that Yusuf gave a more analytical approach, and I answered your previous question in more of an emotional approach. And I think this is the differences between the two countries at the moment, and this is mainly based on the fact that there was lots of bad blood between particularly President Recep Tayyip Erdogan and Prime Minister Netanyahu at the time. Now, Prime Minister-elect Netanyahu did call President Erdogan on the 17th of November this year to offer his condolences and cooperation after the terror attack in Istiklal. I think this is the proof that was needed that even Netanyahu is about to carry on with this realpolitik process. He is he is willing and wanting to continue this rapprochement process. Now, the readouts of the two officers were quite different, even though, you know, it was the very same conversation and we are used to it. But I think that currently there are much more in
common between Netanyahu and Erdogan, many more points of interest that were before. So Netanyahu is keen to continue on that. But there is an asterisk or an exclamation mark, if you want to make it. I think that Turkey, like many other governments around the world, does not know at the moment exactly how to swallow, how to approach the new government that Netanyahu is forming with the extreme right in it, with Itamar Ben-Gvir being Minister of National Security, something that we've never had before, with his vision of the West Bank, Haram el-Sharif, Temple Mount, Har HaBayit. So I think, you know, if I may, I have here the readout of Erdogan's office regarding the conversation he had with Netanyahu. It says that President Erdogan said that it was in the shared interest of Turkey and Israel to maintain the relations by respecting sensitivities on the basis of mutual interest and to strengthen them on a substantial basis. I think this is a slight warning from the Turkish side, from the Turkish presidency. We watch you. It's conditional at the moment. Things may change, but we all want to continue on goodwill on this path, but goodwill from both sides. Now, Yusuf, I want to say what's interesting to hear how Arad looks at this, the fact that even Arad, who has not always been so complimentary of Benjamin Netanyahu, has confidence in his interest in continuing this relationship, shows how much I think on the Israeli side, this is a kind of point of political consensus to try to move this forward. Although, as Arad said, there are the potential storm clouds of what might develop and what this government's policies might be. And now that could create friction, of course, not only with Turkey, but with other potential Israeli partners. How do you see all of this? And also want to add, when we speak to you, the Turkish elections coming up in June of 2023, President Erdogan is himself up for re-election, parliamentary elections as well. How does the rapprochement with Israel and the reconciliation with Israel potentially factor into that election campaign, even as we have a new Israeli government that is now taking form? Well, from someone who's on the outside looking in at Israel, from an Israeli perspective, I would assume that right now Netanyahu has a Democrat White House, a White House that is not as warm as a Republican White House would be for him. So I think that Turkey adds a lot of value currently for his potential administration going forward. Having Turkey on board with a regional national security understanding would be a great victory for him. And the Turkish side has taken great steps to be able to insulate and isolate and make this rapprochement Netanyahu-proof before he came here. Appointing the ambassadors before the elections, I thought was very important. Erdogan meeting with not only Bennett, but also Lapid, also Benny Gantz as well, right before elections. I think this was very important. It showed that the Turkish president is trying to sit down and have a dialogue with all the full political spectrum inside Israel to make sure that this rapprochement was on a state-to-state level. So I believe that's very important as well. And we've also seen Turkey rapproach with many of Israel's new regional allies as well, whether it be the UAE, Saudi Arabia, Egypt. So I think these were very important. Now, I think there's a lot said about the personal relationship between Erdogan and Netanyahu. And is that a condition? Is that an important factor? It's a factor. I think that we're over-exaggerating how important the factor is because we've seen the Turkish president have a rapprochement process with the Saudis, with the Crown Prince Mohammed bin Salman, which the relationship was much more problematic. The Turkish president has shown the pragmatism and the maturity to reconcile his personal differences. Again, very recently, the handshake with the Egyptian President Sisi in Qatar at the World Cup, I thought that was very important because there was a great polarization in the personal relationship there, much greater than any personal problems Netanyahu and Erdogan had. So the maturity that the Turkish president showed
to further the country's interests and have a burying of the hatchet, if you will, with MBS or Sisi shows that there's more than enough pragmatism to be able to solve problems with Netanyahu, because they have a deep history together. They are both men of the state. They both understand what they need to do. They have strong institutions behind them. And at the end of the day, this isn't a creation of a relationship as it is with the Abraham Accords in other countries. This is a reset. This is a rebuild. There was already a very strong relationship in place, a very historical relationship in place. And it's a lot easier to reset a once positive relationship when compared to building something from scratch. So I don't really see a huge problem. I think the media will like to touch on the Netanyahu-Erdogan relationship because it's good ratings. But I think in reality, at the table, when they sit down together, I think that that's just a small sideshow. Now, when we get to Turkish elections, I don't generally think that the reconciliation with Israel will play heavily on the minds of the Turkish electorate. I think national security will be very important. I think the economy will be very important. But I don't think that the reconciliation will weigh. It will have such a minuscule impact that Erdogan will not be thinking about what the electorate would how they will look at the rapprochement with Israel. So I don't think that's really a factoring into it. But going forward, what would a reconciliation process look like? Well, we need to understand that in the history between Turkey and Israel, there's been the full political spectrum of Turkish administrations. We've seen right-wing, left-wing, central right, central left-wing as well. And the Israeli relationship, the relationship with Israel has gone forward. So I do think that in the event of any type of change in administration, I don't think that that's going to have any type of negative impact on the rapprochement process going forward. I think just like Netanyahu is inheriting this process, if there was a change in administration in 2023, I think the Turkish administration would inherit this process as well and continue to move forward with it. Because again, as I said in my previous answer, we shouldn't just look at this bilaterally. This relationship is the premier relationship inside the Middle East. This is the duo that really has game-changing ties for the region. It has a huge impact on the region, huge ramifications on the region. And I think that both capitals really understand this very well. Yeah, no, that's exactly where I want to go, Yusuf, is just to look at the geopolitical issues. I mean, this, as I mentioned earlier, when you step back and think about it, is an amazingly geopolitically complex relationship. I mean, these are two countries whose geopolitical paths seem to cross everywhere. They cross on the Temple Mount in Jerusalem. They cross under the waters of the Eastern Mediterranean. They cross in the halls of power in Washington. That's even before you get to the Caucasus, to Syria, to the issue of Iran, and beyond. I don't know if we'll have time to get to all of these issues, but I do want to start with an issue that's related in a sense to the issue we just talked about the new Israeli government, and that's the Palestinian arena. Yusuf, I want to start with you. As you well know, Turkey is a country that is hosting Hamas terrorists, and in Israeli eyes, these are terrorists. And they're being hosted in Turkey. The Turkish government has reportedly refused to deport them, or at least to deport all of them. How far might Turkey be willing to go to make concessions? What does Turkey want in the Palestinian arena in general, whether that be in the West Bank and in Gaza? And to what extent, as this relationship develops, will Turkey be willing to accommodate Israeli demands? And to what extent not? Okay, well, first of all, I want to begin by saying that Turkey's policy on Palestine has not changed in 6 decades. Turkey has had the same Palestine policy it does today as it has 1 decade, 2 decades, 3 decades, 4 decades ago. And Turkey and Israel have enjoyed a very good relationship with the same Palestine policy that they have today. So while, yes, it is a flashpoint, while it does happen to impact the relationship, we need to remember that the Turkey-Israel relationship is a bilateral relationship. The Palestine issue is a multilateral issue. I think sometimes the Turkish government has forgotten that and allowed the Palestine issue to come into the realm
of the bilateral relationship a little too much. I think that's one of the things that during his visit to Ankara, Israeli President Isaac Herzog tried to address very well and build a mechanism to be able to contain the collateral damage or the fallout from these types of flashpoints. And I think he has done a pretty good job. I think it'll be tested a couple of times under the a possible potential Netanyahu administration. But I do think that the understanding in Ankara is they do understand that their reactions need to be a little more refrained. Their reactions need to be a little more on a political and pragmatic level. So if Turkey is embracing this, they need to understand Israel's national security concerns regarding Hamas. Now, that being said, my previous answer, I was talking about a change in understanding, a return to realpolitik, which is downgraded the importance of non-state actors in the region across the board, which is one of the reasons why we're seeing this grand convergence and a return to traditional sovereign-to-sovereign diplomacy, which has opened the door for many of these rapprochement processes that we're seeing in the region. I think that as part of a trend, not just specific to Turkey's relationship with Hamas, as part of a trend, Turkey is seeing this trend. And yes, Turkey understands that the relationship with these non-state actors is not as critical going forward. This ideological-based foreign policy is being downgraded and replaced by an interest-based, an interest-specific foreign policy, a realpolitik. And I think that Turkey will continue to follow that global trend, and that will impact Turkey's relationship with Hamas. Now, also, when we look at Turkey's support for this group, the support for this group has been strictly political. Turkey has not allowed Hamas any type of military support. It has not allowed Hamas to hatch any type of aggressive plots that would threaten Israel's national security on Turkish soil. And it has been very, very careful with this. And as part of the rapprochement process, we've also seen very strong dialogue between Turkish intelligence services and Israeli intelligence services as well, especially vis-a-vis the Iranian threat on Turkish soil, possibly in Syria as well, and throughout the region. So I think that when we look at all these combined and bring this into one big picture, I do think that the Hamas issue is definitely an issue that can be compartmentalized inside this relationship. Will it have a flashpoint effect? Maybe from time to time. I think it's the same as I take the Palestine issue on one side and the Hamas issue on one side because one is a Turkish concern, one is an Israeli concern. But again, I see the depth inside the pragmatism of this rapprochement process that this is containable. This is something that can be compartmentalized going forward, and I don't think that it will be a game breaker. I don't think that it will create a position where it's a non-starter going forward. You know, I mean, very interesting. I mean, just to respond for a minute, certainly from an Israeli perspective, the issue of Hamas, the issue of Turkish funding to projects in Jerusalem that I know has happened over the course of a number of years, I don't know status at the moment, those are not, from Israel's perspective, multilateral issues, right? Hamas is shooting at our civilians. That's not a multilateral issue, right? That's a bilateral issue in a sense between Israel and Turkey and Israel and the Palestinians. Jerusalem to the Israeli public is Israel's capital. Turkish activity in the capital is not a multilateral issue. From Israel's perspective, it's a bilateral issue. And of course, Israelis vociferously object to any distinction between a political element in Hamas and a military element. From Israel's perspective, I think this is a perspective across a wide swath of the Israeli public, is that they're interconnected. Hamas, Arad, I do want to come to you. Could I say one thing, Owen, if you'll allow me to? Sure. I think that Turkey in some of its relationships has the same problems with some of its allies, has the same problem with the United States vis-a-vis the YPG, its relationship there, has the same problem with Russia in Syria, with some groups, support for some groups, again, has the same problem with some of its European allies, vis-a-vis their relationship with the PKK or their relationship with the Fatah terror group. So I think that Turkey understands Israel's concerns because it has the same concerns with other countries as well, with non-state actors that it views as a threat. But it's manageable with those relationships. I think that Israel's national security understanding should have the pragmatism and maturity going forward to be able to understand Turkey's position with this as well. And
Also, when I mean a multilateral approach, I understand, again, Israel's national security concerns inside of their country domestically versus this group. When I mean the Palestine issue is a multilateral issue, I'm saying that it's something that's discussed at the United Nations level with resolutions on the United Nations level. That's why I think Turkey should approach this from a multilateral perspective rather than put it on the bilateral plate. This is something that if Turkey has a problem, this problem should be carried at the UN and less face-to-face when the two countries meet going forward. So it's something that's that can be compartmentalized going forward, as long as there's the political will on both sides. And that's what I want to ask you, Arad. From the Israeli perspective, look, obviously Israelis are not going to be enthusiastic by the fact that the Turkish government is allowing Hamas terrorists to be based in Turkey. On the other hand, we both know Turkey feels a special connection to Jerusalem because of history and because of Recep Tayyip Erdogan's ambitions in the region. Maybe even the fact that Hamas is based in Turkey could be a good thing for Israel, right? That it's better that Hamas be based in a country with which Israel has a relationship than to be based someplace with a country with which Israel doesn't have a relationship. Maybe that could be used as a kind of restraint. And I guess in the wider frame, what do you think, how far do you think Israel can go to accommodate Turkey's interests in the Palestinian arena? Or is it at a certain point just going to be impossible for the relationship to progress further, given Erdogan's ambitions in the West Bank and in Gaza, which may be contrary to Israel's, especially this government's? Thank you, Owen. Let me start with the Hamas issue, and let me remind us all that in the very beginning, this was a precondition by the Israeli side that Turkey will close Hamas offices in Istanbul. Turkey did some measures regarding this, but it never closed Hamas offices in Istanbul, and it always said that it will not close Hamas offices in Istanbul, only because of the fact, the mere fact that Turkey is hosting Hamas people because Israel asked her to do so after the Shalit agreement. So, Turkey said, we won't play this flute. It didn't play it, and the process carried on even now with Netanyahu willing to continue. So the Hamas issue is not as important, I think. Yes, for years I've been preaching that Turkey should be a mediator between Israel and Hamas in Gaza in certain issues. Israel never wanted to engage Turkey in that. Again, once burned, twice shy after the negotiations with Syria. Israel does not trust Turkey as a mediator in any issues at the moment. But regarding the Palestinian issue, I am less optimistic than Yusuf is. Recep Tayyip Erdogan is a pragmatic gentleman, leader, and politician, but he is, to my impression, extremely emotional when it gets to the Palestinian issue. This is why I think that the whole rapprochement now will have to walk on thin ice, on eggshells, because we are heading into a very complicated government here in Israel, which eventually will cause complicated situation between Israelis and Palestinians. I don't know how, I cannot predict, and I wish I could rely on what Yusuf have just said. But I cannot predict how will Erdogan react should there be bloodshed on the Palestinian side again. And I remind us all that the last conflict between the two countries after the 2016 rapprochement was in 2018, after Trump moved the American embassy to Jerusalem, and 61 Palestinians were killed on the borders with Israel on the wall. So I don't know how, I cannot predict how Erdogan will react should things like this happen again. And
I remind us all that the Abraham Accords with the Emirates went out of the closet. Israel had relations for decades with the Emirates, but they went out of the closet in order to eliminate Netanyahu's wish to annex the West Bank. This was the letter that MBZ gave to Netanyahu in order to stop this process, which he saw as very dangerous. Now the government is full of ministers, full of the coalition actually is for annexation. I can't see Netanyahu stopping it. Maybe not in a week, maybe not in a month, maybe not in a year, but eventually this will be on the table, even, or it is on the table, even before the government is formed. So as I said in the beginning, everyone is watching, but should this government take a dangerous turning point, I think it will jeopardize many agreements and rapprochements that we are experiencing at the moment. Wow, thank you both so much. I wanted to go into the other geopolitical issues, especially the Eastern Mediterranean. Unfortunately, we won't have time, and I do want to tack back to domestic politics as we close, because at the end of the day, that's going to be such an important factor in how all of this moves forward. Yusuf, I want to start with you. What does public opinion in Turkey look like in terms of how Turks view Israel? I saw some polls, old, it has to be said, a number of years old, where public opinion wasn't all that positive toward Israel. We all remember when those polls came out. Is that still the case, even with the change in relations? How does Recep Tayyip Erdogan manage this? And do Turkish politicians, first and foremost Erdogan, at the end of the day, have a political interest, maybe not to move forward with the reconciliation so much? And then beyond that, this issue of trust between leaders. We're all in television, and all three of us know just how huge the archive is of vile and disgusting things, I think it's fair to characterize them as such, that Erdogan had said about Israel during the years when relations were at a low point. Given all of that, and Arad has talked about the emotions that this stirred in Israel, and I agree with them 100%. How is it that Israelis, do you think, can be able to trust Turkey this time, given a public opinion that may be negative, although I want to hear what you have to say about that, and a leader, a president, who has such a long and problematic history in terms of his attitudes and his statements on Israel? Okay, well, first of all, let's start with the public opinion dimension of the question. Public opinion-wise, I would like to think that the public opinion regarding the rapprochement process is definitely positive. And I shouldn't talk about this just in an Israeli-specific rapprochement process-wise. I think generally the rapprochement process that Turkey is partaking in the Middle East, the grand convergence, I think is supported by Turks. Whether it be with the UAE, whether it be with Saudi Arabia, whether it be with Egypt or Israel, we're seeing it on the front pages of newspapers, and we are seeing it generally supported. We're seeing almost a record level of Israeli tourists coming to Turkey. I think this is a very welcome development going forward, and I think the economy, whether it be the defense sector possibly going forward, intelligence sharing going forward. And I think this is all welcome developments. This is something that the Turkish public understands is in the benefit of Turkish interests. And frankly, I have not heard someone say, oh, I'm against this reconciliation process. Maybe some people are much more warm to the reconciliation process. Some people are a little less warm to the reconciliation process, but I haven't seen anyone say, I'm against it. So I think that's a very good gauge from my personal experience and correspondence with people regarding how they're viewing that process. Now, as for the Turkish president's rhetoric regarding Israel, he doesn't use this rhetoric out of the blue. There's flashpoint issues that do cause a reaction. Is he very emotional on the Palestine issue? As Arad said, yes, he is very emotional on the Palestine issue. He comes from an understanding and an ideology where it's very, very central. The unity of Muslims across the region is very important. This Palestine issue is viewed as a very central issue to that understanding. Again, the historical ties of Turks vis-a-vis the Ottoman Empire to Jerusalem,
to the Palestinian people, to the region. These are all very important inside, not only inside his party's ideology, but also with his coalition partner as well, the MHP, the Turkish Nationalist Party. So this is something that his base views as very important. And as such, it's also something that's very important to him. And this has been something that's been very important to him since the beginning of his political career. Now, going forward, can we continue to see that type of emotion running through him? Yes, it's possible. I mean, I understand I'm optimistic, and at times Arad seems a little more skeptical. Anything can happen. These are human beings. Human beings have emotions. At times, emotions get the best of them. But we need to understand that the Turkish president's been in power for over 2 decades. He understands very well his country's interests. He knows how to act to further his country's interests. He has been very pragmatic. We've seen a tremendous amount of diplomacy undertaken by him vis-a-vis Ukraine and Russia on the grain corridor deal. I think that was a tremendous show of statesmanship on an international stage going forward. And I think he can easily replicate the understanding and the diplomatic capacity that he's shown, whether it be on the grain deal with the United Nations or going forward on any type of issues with Israel or going forward on any type of regional rapprochement process. As for Israel being able to trust the Turkish president, I don't think Israel should look at it as putting trust in an individual. Individuals come and go. States are perpetual. States are continual. Israel should put its trust in the Turkish state. The Turkish state is here to stay forever, just like the Israeli state is here to stay forever. And states trust states. I don't think that individuals come and go. We're here today talking on TV. Tomorrow will be dust. And again, I think that the important part of this rapprochement process it was embraced and included many parts of the Israeli political spectrum. And I think that's how one of the strategies that the Turkish side used to be able to place it on a more sound foundation going forward and quote unquote try to Netanyahu proof it. Now, Rod, what Yusuf is essentially saying is, and you said it pretty much directly just about a minute ago, is that the national interest for Turkey is so strong and the geopolitical incentives are so strong that they're going to bring public opinion with them, and even Erdogan's emotions will come with them. You talked at the beginning about the difference between that analytical way of looking at this reconciliation and the emotions on the Israeli side. Is that a message that is going to be enough for Israelis to trust this process and to make it move forward? Or is this a process that at the end of the day doesn't require too many sacrifices on Israel's part such that it doesn't matter? How do you react to the way Yusuf looks at this and explains the Turkish side? As I said, I admire Yusuf's analytical approach. Israelis love Turkey. Israelis loved Turkey for decades, and this is why Israelis were so hurt by the various crises that we experienced along the last 20 years. When Erdogan called Israel terror state, Israelis were hurt. When the Marmara event happened, the Israelis were hurt. The Mavi Marmara flotilla, I mean. Now, during all these times, during all these crises, every single poll that I encountered said, the majority of Israelis said they support reconciliation with Turkey. They were angry with Erdogan, they were upset with Erdogan, but they wanted to go back to Turkey. They continued to fly Turkish Airlines, although they didn't get out of the airport in Istanbul. They connected everywhere. But even in the worst days, Turkish Airlines line to Tel Aviv was one of its most profitable ones. Why? Because the Israelis trusted Turkish Airlines to give them best service, best price. Maybe in a different order, but they continued to fly Turkish Airlines. They wouldn't have continued to do it if they would have felt unsafe. Now, Israelis are pouring again to Turkey, to Istanbul, to everywhere, and this is nice because they want to be hugged by the Turks. As I said,
they love. It was a love affair that was broken during all these years. This is why I am really I won't say worried, but I sense that it's still on the Turkish side to gain the trust of the Israeli people, and this is very, very a fragile situation because of what we are dealing with at the moment. And I keep on coming to this point that I'm really worried, and I don't I cannot predict what will happen in the region at large after this new government will be formed, if it will imply its stated policies vis-a-vis Israelis and Palestinians in the West Bank and elsewhere. Wow, Arad, we'll have to leave it there. Yusuf, we'll have to leave it there. But I want to thank both of you. Terrific panel. Really interesting to hear perspectives coming at it from the Israeli side, from the Turkish side. Each of you with a deep interest in seeing this reconciliation happen. So I want to thank both of you and thank all of you watching at home for a great panel. Thank you. Thank you.